like, subscribe and get notified. Artist and former member of State Cultural Development Committee Vishal Pai Kakode has said that the Honorable High Court had flagged the Kala Academy renovation work lapses and held the government liable for bypassing tender norms. Kakode demanded an independent probe into Ravindra Bhavan Margao works, which he alleged was started without sanction or work orders. Accountability cannot be bypassed, he added. 8 September 2025 बॉम्बे हायकोर्टाच्या गोवा बेंचीन एक इंटरिम ऑर्डर पास केल्या. ती ऑर्डर रिगार्डिंग कला अकादमी आणि तातूंत तांणी म्हणलां की liability will be fixed upon the concerned officers of the government of Goa for bypassing the tender process, which is expected to be a transparent process. अशी तांणी तातूंत भितर ऑर्डर दिल्या, ऑब्जर्वेशन्स केल्ली आसात. आणि ही 8 तारखेक ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर आयले आसतना ताचे बरोबर दुसरे दिसा म्हणजे 9 तारखेक ह्या मडगांवच्या रवींद्र भवनात नव्यानच पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट PWDचो चार्ज घेतिल्लो PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हांगा आयले आणि तांचे समोर ह्या मडगांवच्या डिक्टेटर चेअरमॅन रवींद्र भवनाचो राजेंद्र तालक हाणें थंय एक ओपन एडमिशन केलें प्रेसा मुखार की हांगा जी रिपेअर वर्क चालू आसात ऑडिटोरियमाची किंवा भायली ताज्यो वर्क ऑर्डर दिवूंक ना, ताजो एक्सपेंडिचर सँक्शन अजून सरकारा कडल्यान जावूंक ना. आता हे ताजे तोंडांतल्यान आयिल्लें एडमिशन क्लियरली रिव्हील्स that the process which is followed in these works here are completely non-transparent and not in accordance with the government set procedure. हाजे पयलीं आमी हाजेर आवाज काडिल्लो आणि आमी सांगिल्लें की ऑलमोस्ट अराउंड 10 crores were spent in last 5 years on repair and renovation work of this year. आणि तरी आसतना हांगा लिकेजीस चालूच आसात आणि ही कामां आतां हांणी बेकायदेशीरपणे सुरू केल्या. हांवें 11 तारखेक डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट अँड कल्चराच्या डायरेक्टराक पत्र बरयलां आणि आय हॅव डिमांडेड एन इमिजिएट इंडिपेंडंट इन्क्वायरी into all the works which are undertaken at this Ravindra Bhavan Margao, the works which are permitted without work orders, without expenditure sanctions, and who gave the authority to this chairman of Ravindra Bhavan Margao to allow the works to be carried out, who will be responsible if at the later stage we find that there are major damages to the equipment, so light equipments asat, थंय साऊंड इक्विपमेंट्स आसात, थंय आर्ट इफेक्ट्स आसात, थंय चेअर्स आसात. ह्या सगळ्यांक जर तर फाल्यां डॅमेज जाली जाल्यार वर्क ऑर्डर घेना आसतना तुमी जे कामां सुरू केल्यात हाची जबाबदारी कोण घेतलो हाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आणि तिसरी गजाल म्हणजे हांगा हे सगळें जे काम सुरू जालां हाचेरय एक इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावपाक जाय. आय होप हायकोर्टान जो इंटरिम ऑर्डर दिल्या ताजी तरी दखल घेवन आता डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट अँड कल्चर, Minister for Art and Culture Act जातले. They will initiate an inquiry and stop these illegalities, irregularities, dictatorship which is going on in the Ravindra Bhavan Margao.